ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ। ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 54% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਸਲ। ਹੈਲੀ ਨੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਾਦੀ ਸਹੁੰ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ GOP ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 54% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਲੀ ਨੂੰ 45% ਵੋਟਾਂ। ਆਇਓਵਾ ਕੌਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਆਇਓਵਾ ਕੌਕਸ ਅਤੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 3 times now, three. We win it every time. We win the primary, we win the generals, we've won it, and it's a very, very special place to me. It's very important. If you remember in 2016, we came here and we needed that win, and we won by 21 points, and it was great. And today, I have to tell you, it was very interesting because I said, wow, what a great victory. But then somebody ran up to the stage all dressed up nicely when it was at 7, but now I just walked up and it's at 14. But she ran up when it was 7, and you know, we have to do what's good for our party. And she was up and I said, wow, she's doing like a speech like she won. She didn't win, she lost. And you know, last week we had a little bit of a problem, and if you remember, Ron was very upset because she ran up and she pretended she won Iowa. And I looked around, I said, didn't she come in 3rd? Yeah, she came in 3rd. And then I looked at the polls. She was talking about most winnability, who's going to win, and I had one put up. I don't know if you see it, but I have one put up. We've won almost every single poll in the last 3 months against crooked Joe Biden. Almost every poll. And she doesn't win those polls. And she doesn't win those. This is not your typical victory speech, but let's not have somebody take a victory when she had a very bad night. She had a very bad night. And you have the now very unpopular governor of this state. This guy, he's got to be on something. I've never seen anybody with energy. He's like hopscotch. And you know, I'm watching this guy, and 2 weeks ago I said, we're going to win in a landslide, we're going to win. About 3 days ago I started saying, well, we want to do well. That's a big difference. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਲੀ ਨੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। 52 ਸਾਲਾ ਹੈਲੀ ਨੇ 77 ਸਾਲਾ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੀ ਨੂੰ 45% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ। Now you've all heard the chatter among the political class. They're falling all over themselves saying this race is over.
Well, I have news for all of them. New Hampshire is first in the nation. It is not the last in the nation. This race is far from over. There are dozens of states left to go. And the next one is my sweet state of South Carolina. At one point in this campaign, there were 14 of us running, and we were at 2% in the polls. Well, I'm a fighter. And I'm scrappy. And now we're the last one standing next to Donald Trump. And today we got close to half of the vote. We still have a ways to go, but we keep moving up. For a lot of people, politics is way too personal. It's not personal for me. I voted for Trump twice. I was proud to serve America in his cabinet. I agree with many of his policies. I decided to run because I'm worried about the future of our country and because it's time to put the negativity and chaos behind us. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਬੇहद ਆਸਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਡੀਨ ਫਿਲਿਪਸ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਮੈਰੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬਾਈਡਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਗੜੀ ਟੱਕਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਲਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 25 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 155 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਸਟਿੰਗਰ ਐਂਟੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। Switching gears, it's important to remember that the department continues to operate under a continuing resolution. We urge Congress to pass a full-year appropriations in addition to our urgent supplemental funding request, in order to strengthen our national security and support for our allies and partners. As you know, the last presidential drawdown package for Ukraine was December of last year. It's crucially important that Ukraine has the resources it needs, including air defense and artillery capabilities, to defend itself against Russia's brutal invasion. And, as the President has said, Congress's continued failure to act endangers the United States' national security, the NATO alliance, and the rest of the free world. So, yet again, we urge Congress to send a strong message of support to Ukraine and our partners around the world by approving this additional funding. And last item here, Acting Undersecretary of Defense for Policy, Ms. Sasha Baker,
hosts Australia's Secretary of Defense, Mr. Greg Moriarty, to discuss key aspects of the U.S.-Australia strategic partnership. Their meeting will reaffirm the strong and enduring alliance between the two nations, who are both committed to addressing current and future security challenges in the Indo-Pacific region and beyond. ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ 9 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 8 ਵਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। In terms of the self-defense strike, rough number probably within 15 to 30 minutes of the main operation there. In terms of post-strike assessments, CENTCOM is continuing to assess the outcomes of the strikes. So I don't have anything specific on that other than to say that we believe that we achieved good effects. I can tell you that since January 11th, we assessed that we've destroyed or degraded over 25 missile launch and deployment facilities, more than 20 missiles, plus we've struck unmanned aerial vehicle, coastal radar, and air surveillance capabilities, as well as weapon storage areas with good effects. We'll continue to assess and provide you updates as we're able to. Again, Tom, I can't go into the specifics in terms of the totality of their capabilities and provide percentages other than, again, it's fairly significant when you look at the missile launch and deployment facilities, missiles, you're talking over 50, when you add those numbers together, in addition to the other capabilities. So clearly a degradation of capability. We have been very focused on targeting the kinds of things that they've been employing or using to conduct attacks against international shipping and mariners, and that will continue to be our focus. And so the last Houthi attack that I'm tracking was on the 18th of January, so 5 days ago. As you know, since that time, we have taken several self-defense strikes when there was an imminent threat or an anticipated launch. So in terms of al-Assad and the attack that we saw over the weekend, to my knowledge, no significant damage to the facilities. I am tracking reports today of another attack at al-Assad, which heard those reports, we're looking into it, and so we'll have more to provide on that as it becomes available. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਹੀ ਇਹ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ 16 ਜਾਂ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਕ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। Right? After 8 years of Trudeau, life costs more, work doesn't pay, housing costs have doubled, crime, chaos, drugs and disorder are common in our streets, and he divides to distract from all that he has broken. Justin Trudeau is not worth the cost. And now he wants you to know he's a changed man. He's not the same Justin Trudeau of the last 8 years. He's going to be completely different. He's in retreat. After 2 years of me warning about the inflation crisis his deficits and money printing were causing, he admits that things cost too much. After me warning that his massive carbon tax would drive millions of people to food banks, he now gives a pause and retreats on that as well. After my warnings that him giving money, billions of dollars, to incompetent local bureaucracies and mayors to block housing construction, that we would have a crisis, he admits that the crisis is real and claims that he's changed his approach and mind on that as well.
After my warnings that if you let out repeat violent, to talk about it. And after he spent 8 years ruining our immigration system, a system that was the best in the world, the system that brought my brilliant and beautiful wife here, he now admits that he screwed that up too, and he is retreating on that by cutting back by over 150,000 the number of international students. This is a problem of his own making. His own incompetent minister, Sean Fraser, was the one that allowed the program to grow, in the words of another Liberal minister, out of control. So you have 16 people crammed into basements in Brampton. You have housing costs rising faster than at any time in Canadian history and anywhere else in the world. You have what the Liberals now admit were fake and phony colleges for which Liberals were the ones that issued the study permits. Now they tell you they've changed their mind. And Justin Trudeau is a new man. He admits now that he was wrong on inflation, housing, immigration and crime. ਫੈਡਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੌਕਸ ਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਰਿਟਰੀਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਕੌਕਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਫੈਡਰਲ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ GST ਛੋਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁੱਭ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। They're saying that the rent's up, the mortgage is up, everything's more expensive, groceries are more expensive. And they were feeling that worry, that what's going to happen next, that uncertainty for the future. They weren't hopeful for a new year, they were worried. And they're worried for their kids, they're worried about putting food on the table. They felt a lot of worry and fear. And at a time when people are feeling this here in Edmonton, we know this is what people are feeling across the country. At the same time, Justin Trudeau is having a meeting with his cabinet in Montreal, and he's talking about growing the middle class. Well, he's had almost 9 years in power, and instead of growing the middle class, things have gotten worse and worse. It's more expensive to buy groceries, more expensive to rent or to mortgage. Life has gotten harder, salaries haven't kept up. He is out of touch. And that's why our strategic session is going to focus on how we can continue to make this parliament work for people. How do we deliver for people like we deliver dental care? How do we deliver housing that's affordable? How do we bring down people's rents? How do we focus on making sure people can afford their groceries? That's what our focus is. Unlike the Conservatives and Pierre Poilievre, who want to cut the services that families need. They want to cut things like your pension. The Conservatives voted against a school lunch program. While Pierre Poilievre talks about how expensive groceries are, he wants to cut a school lunch program to feed kids and help their parents with the cost of food. That's who the Conservatives are. The Liberals and Justin Trudeau are out of touch. They don't know what people are going through, and they've had so many years to make things better and haven't. New Democrats are focused on making life more affordable, how we can fight for you and your families, not for the ultra-rich like the Liberals and Conservatives. How do we fight for everyday families, for young people, for seniors to make their lives better? That's our focus, and that's what we focus on. That's what we'll be focusing on during our time here in Edmonton. From the beginning, we said and we maintain that the reason we were in that crisis was a direct failure of Justin Trudeau's leadership and also other levels of government that failed to act, to take the challenge presented seriously. ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟਰੂਡੋ ਜੋ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸਨ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
made it through the challenges represented by the Trump administration 7 years ago for 4 years, where we put forward the fact that Canada and the US do best when we do it together, when we're well integrated, when we recognize the prosperity that's created on both sides of the border. That's going to continue to be our approach. Obviously, Mr. Trump represents a certain amount of unpredictability, but we will make sure we're pulling together and preparing for whatever eventualities. Actually, what worked best and what works with all American presidents is to demonstrate that what is good for Canada is also good for the United States and vice versa. That the integration of our economies, that the partnerships we have in so many different areas end up being beneficial on both sides of the border. And obviously, the 3 presidents I've dealt with have all had different perspectives and different approaches on it, but the Canadian approach is the same. It's standing up for Canadian values and Canadian interests, looking for win-win situations, and demonstrating that we can and will continue to work together to create prosperity right across the continent. GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਹੱਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਣ। आज की तारीख में जो गाड़ी चुराते हैं ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको इतना मालूम है कि अगर आप पकड़े भी गए कनाडा में तो सज़ा कुछ कड़ी नहीं है, तो मतलब वो ना निडर होके चुरा रहे हैं। तो मेरी एक मांग है कि आप क्रिमिनल कोड को बदलें। आज की तारीख में जब आप गाड़ी चुराते हैं, इट इज़ ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी क्राइम विच इज़ अ लोअर लेवल क्राइम। तो पुलिस ये मांग रही है कि आप ये क्रिमिनल कोड को बदलें और जो ऑटो थेफ्ट को है ना उसको मेक इट अ मोर सीरियस क्राइम। और दूसरी मेरी मांग है कि ये जो चुराई हुई गाड़ियाँ हैं इतने आराम से हमारी पोर्ट से बाहर देशों में जा रही हैं, कैसे जा रही हैं? तो एक बात है कि आपने कनाडा में चुरा लिया, लेकिन ये गाड़ियाँ छोड़ के कैसे जा रही हैं? क्योंकि कोई चेक नहीं कर रहा है। तो मेरी दूसरी ये मांग है कि स्पेशली मॉन्ट्रियल और वैंकूवर की जो पोर्ट्स हैं, जो शिप्स से ये गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ पे चेकिंग बढ़ाई जाए। पर आपको ये सोचना है कि अगर चोरों को डर नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर पुलिस ने भी पकड़ा तो मुझे सज़ा बहुत कम मिलने वाली है, तो पुलिस भी क्या कर सकती है ना? पुलिस पकड़ेगी, फिर वो बेल पे छुट जाते हैं, फिर से वो चुराते हैं, फिर बेल पे छुट जाते हैं, फिर आखिर में बहुत महीनों बाद कोर्ट की डेट आती है। ठीक है, अगर सज़ा भी दी तो कुछ बहुत कम सज़ा होती है, जेल जाते हैं, वापस आते हैं, फिर शुरू करते हैं ना। तो पुलिस को भी अगर कड़ी सज़ा हो तो फिर लोग डरें। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ। ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 54% ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਸਲ। ਹੈਲੀ ਨੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਾਦੀ ਸਹੁੰ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬੰਬਾਰੀ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।